What do you do? Data analyst associate. So before moving further, first we have to understand what is data analytics. Okay, data analytics is the process of examining raw data to uncover patterns, trends, relationship, and insights that can inform decision making. Okay, simple ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ it is a process of examining raw data. Raw data to uncover the patterns, trends, relationship, and insights. So, what is this patterns, trends, relationships, and insights? We'll say each one by one. So, patterns are nothing but recurring structures or behavior within data that reveal meaningful insights. For example, we can give customers who purchase fitness equipment often buy protein supplements as well. And for trend, what is trend? It is a long-term directional movements in data, such as increases or decreases over time. And for trend, we can give example of a steady increase in online shopping sales during the holiday seasons each year. This usually happens in Western countries during Christmas time. Next one is relationships. It is a connection or dependencies between variables that show how one affects the other. Relationship here means one data, means one set of data, how it will change of that data, how it will affect the change of other data. Okay, one data change ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಡೇಟಾಕ್ಕೆ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬೀಳುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದ ಮೋರ್ ಅವರ್ಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ವರ್ಕ್ ದ ಹೈಯರ್ ದೇರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. Insights. Insight means valuable conclusions drawn from analyzing data leading to better decision making. For example, discovering that customers who receive personalized emails are 30% more likely to make a purchase. So, how this data analytics works? Okay, it involves the use of various techniques, tools, and processes to transform data into useful information that can help individuals or an organization to make proper decisions and improve processes and predict future outcomes. So, data analytics now usually we use various techniques, tools. Okay, these are software tools and processes to transform data into useful information. ಹೇಳಿರಾಗೆ the data will be in a very raw format. ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ಯೂಸ್ ವೇರಿಯಸ್ ದಿಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್, ಟೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಸೆಸಸ್. ಓಕೆ, ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ it will help the individuals or organization to make a better decisions based on the results. So usually there are four types of data analysis. Okay, starting with descriptive analysis. Okay, descriptive analysis. This is a type of data analysis where it is a process of summarizing and explaining the main features. Okay, of a data set. Well, it helps us to understand what has happened in the past by calculating things like averages, totals, or the most common values. These type of analysis provides a clear, simple picture of the data without trying to explain why something happened or predict the future events. So descriptive andre, okay, it's just in a paragraph. It's in a explaining manner, in a summarizing manner. ನಾವು ಅದನ್ನ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮೇನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮರೈಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ಸ್. ಯಾಕಾಯಿತು, ಹೆಂಗಾಯಿತು, ಯಾವಾಗಾಯಿತು ಅದು ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳಲ್ಲ. ದ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಸಮ್ಮರೈಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಮೇನ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಸೆಟ್. ಒಂದು ಡೇಟಾ ಸೆಟ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಸಮ್ಮರಿಯನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಡೇಟಾ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಓಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಗೋ ನಂಬರ್ಸ್ನ ಎಲ್ಲ ಆವ್ರೇಜ್ ತೆಗೆದು ಅಥವಾ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಕಾಮನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹುಡುಕಿ ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. The next comes is predictive analysis. Predictive data analytics. Predictive under predicting something, predicting about the future with the help of past data. So predictive analysis is a process of using historical data, andre ಹಿಂದಿನ data, statistical algorithms, and machine learning techniques to predict the future outcomes or trends. ಹೇಳ್ದಂಗೆ predictive means predicting something in the future. It focuses on forecasting what is likely to happen in the future
based on patterns identified in the past. So we have to remember is that it focuses on forecasting what is likely to happen. Likely ಅಂದ್ರೆ there is a possibility of happening. 100% ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. But there is a high possibility of happening in the future. Okay. It focuses on forecasting what is likely to happen in the future based on the previous patterns which it found in the data. So, in summary, predictive analytics helps organizations to anticipate future events or behaviors, allowing them to make more informed, proactive decisions. And the third type of data analysis is diagnostics. Okay, diagnostics na ಹೇಳಿರಂಗ check ಮಾಡೋದು. Okay, what is the problem ಅಂತ. Okay, it is a process of examining the data to understand why something has happened. ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಯಾಕೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮೊದಲು ಹುಡುಕೋದು ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಮ್ಮರೈಸಿಂಗ್ ದ ಡೇಟಾ and looks for patterns, relationship, causes to identify the reasons behind an outcome or trend. Okay. So ನಾವು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಡೇಟಾ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಜಸ್ಟ್ ಸಮ್ಮರಿ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ ಡೇಟಾ ಅದು. ಬಟ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಸಮ್ಮರಿ ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್, ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸಸ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ರೀಸನ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ವಿಷಯ ಹಿಂಗಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಏನೋ ಡೇಟಾ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಮತ್ತು ಇರೋ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಏನು ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಏನು ಕಾಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನೋ ರೀಸನ್ ಕೂಡ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್. ಓಕೆ, ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ಸ್. For example, diagnostic analysis helps business and organization understanding the reason behind past events, trends, or outcomes. By identifying the underlying cause, it enables better decision making and helps prevent or replicate certain outcomes in the future. So the last part is prescriptive data analysis. So prescriptive, ನಾನು ಹೇಳಿರಂಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ಈ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್, ಗುಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದೇ, ಇದು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಡೇಟಾ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ದಟ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ but also suggests the best actions to take to achieve goals or improve the decisions. It uses technique like optimization, machine learning, and simulation to recommend the best course of outcome. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಈ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಇದು? ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ಲಿ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೈಡ್ಸ್ ದೆಮ್ ಆನ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ಟು ಟೇಕ್ ಟು ಅಚೀವ್ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್. It moves beyond just interpreting data to providing data-driven solutions. So we saw all four types of data. So in general, we'll see ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಡೇಟಾ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಟು ಸಮ್ಮರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ ಡೇಟಾ. ಸೊ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್. ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟಿವ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ರೆಕಮೆಂಡಿಂಗ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಷನ್. Okay. So next comes the concept of business intelligence. So what is business intelligence? It refers to the process of collecting, analyzing, visualizing the data to help business make better decision. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿರೋ ಹಾಗೆ ಡೇಟಾನ ನಾವು ನಂಬರ್ಸ್ ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡಿದರೆ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಎ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಇದನ್ನು ನಾವು ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹೇಗೆ? ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್, ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಫ್ಸ್, ಚಾರ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವಿಜುವಲೈಸ್, ದೆನ್ ವಿಲ್ ನೋ ವಾಟ್ ಡೇಟಾ ಈಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್. ಓಕೆ, then we understand the story behind the data. Okay. It involves business tools and standard technologies to transform raw data into actionable insights. Okay, why is it important? Why business intelligence is important is to improve decision making with real time insights. One, ಇನ್ನೊಂದು identifying market trends and customer behavior. The third reason is optimizing operations and reducing the costs. And fourth is enhancing business growth and competitive advantage. So, what are the main key components of business analytics? The number one is data collection, which is very much important, very basic thing that we have to do. Gathering data from data sets, Excels, APIs, etc. Data warehousing, next.
storing structured data in a central repository. One proper format database ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಡೇಟಾ ವೇರ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಡೇಟಾ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಟಿಎಲ್ extract, transform, and load ETS transfer, which is a process to clean and organize the data. ನಾವು ಇವಾಗ ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನಾವಶ್ಯಕ ಡೇಟಾ ಕೂಡ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಲೀನ್ ದಟ್ ಡೇಟಾ, extracting by transforming and loading it to business intelligence. Data analysis, next one, identifying trends and patterns using business intelligence tools. And at last, data in visualization, creating good looking proper reports, dashboards, and charts for decision making. So this business intelligence nowadays is being used in many industries. Okay, for example, in retail industries, uh, healthcare sector, finance, manufacturing, and education. How this thing will be used in retail is to analyze trends and customer behavior. In healthcare, to track patients' data and hospital performance. And finance sector, risk analysis and fraud detection. In manufacturing sector, monitoring production efficiency and supply chain. And in education sector, analyzing students' performance and resource allocation. So we have seen, we got to know about what is business intelligence, and in this Power BI, there will be a lot of different types of charts and graphs will be there. So let's see one by one what are these uh, charts and graphs. Okay, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡೇಟಾ ವಿಜುವಲೈಸೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯೂಶಲಿ ವಿ ನೋ ಅಬೌಟ್ ದೀಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಬಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಚಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇದ್ರ ಕಾರಣ ಏನು, ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಬಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಚಾರ್ಟ್ ಈಸ್ comparing with categories. Okay, so bar charts are nothing but horizontal and vertical charts at comparing discrete categories. Okay, they use length to represent the values which humans can compare more accurately than other visual attributes like area or angle. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಲೆಂತ್ ಮತ್ತು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೆಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೆಂತ್ನ ಈಸಿಲಿ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಯೂಶಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬೈ ರೀಜನ್, product popularity analysis, survey responses by category. In these areas, they'll use. Okay, why it is used means it has very clear labels, consistent colors, proper sorting of data, and zero baseline. Okay, always starts axis at 0, which is also important, which we never think of. ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿರಂಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ವಿಜುವಲೈಸಿಂಗ್ ಮಂತ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಲೈನ್ಸ್, allowing quick identification of best-selling categories and month-to-month trends. The another chart we can consider is here line chart. Okay, the purpose of line chart is to track the trend over time. Okay, line charts connect data points with lines, emphasizing the continuity of data and making trend, pattern, and anomalies clearly visible. They excel at showing how values change over sequential intervals, particularly time periods. Okay, ಟೈಮಿಗೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಡೇಟಾ ಹೆಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇದನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಲೈನ್ ಚಾರ್ಟ್. ಈ ಲೈನ್ ಚಾರ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಾಟ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಥ್ರೂ ದ ಲೈನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್, ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಾಮಲೀಸ್. ಓಕೆ, ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ವಿಜುವಲೈಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಡೇಟಾ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಯೂಶಲಿ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆರ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಆರ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆರ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, why it is used means to maintain a consistent intervals on the x-axis. Labels, proper labels are clear on the axes, both axes. Highlights key events or threshold values. Limit the number of lines. These are the main reasons why we can use this. ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದರೆ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ವಿಸಿಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಎ ಇಯರ್ ವಿತ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಲಾಂಚ್, data highlighted, showing the immediate and sustained impact of different marketing initiatives. So next comes is pie or donut chart. Okay, the purpose is to showing proportions of a whole. Okay,
ಒಂದು whole ಅಂದ್ರೆ whole is a complete pie and the part of a whole is one segment. Okay, showing portions, proportions of a whole. So pie charts use angular size to represent proportions of a total. Angular means we it uses the angle in within 360 degree. It will mark some degree of angle and separate the segment out of that pie. They are one of the most familiar chart types to non-technical audience and work well for showing how parts make up the whole. Okay, usually used in market share distribution, budget allocation, survey responses, customer segment breakdown. Okay, ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್. ಓಕೆ, ಮೋರ್ ದೆನ್ 5 to 7 ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಡೇಟಾ ನಾವು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು ಕಷ್ಟ. ಸೊ ಓಕೆ, ಇಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ದ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್. ಯೂಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಲೇಬಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆರ್ ಆಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. We can use 3D effects as well, but uh, just for visually appealing purpose. If we don't want, we can watch it in 2D animation itself, which also give a proper information. Use donut charts when you want to display the total in the center. Okay. ಇದಕ್ಕೆ ನಾ ಹೇಳಿರಂಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ showing which category contribute most to overall revenue. So next come the scatter plot. Scatter means ಹರಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, the purpose of using scatter plot is exploring relationship between variables. Okay, there will always be two or more than two variables. Okay, ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಎರಡು ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಮೂರು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ನ ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ we use scatter plots. Okay, scatter plots place points at the intersection of x and y axis, uh, revealing patterns, clusters, and outliers in a relationship between two variables. So, ಇಲ್ಲಿ intersection of x and y values. Okay, ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಶೋ ಸಮ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ಸ್. ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಟ್ಟುಗೂಡೋದು ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ಆಗೋ ಡೇಟಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ಲಯರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದ ಡೇಟಾಸ್ ವಿಚ್ ಡು ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಬೇರೆವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರ ನೇಚರ್ ಬೇರೆನೇ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ನೋಡಿದಾಗ ಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ವಿ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅವಕ್ಕೆ ಔಟ್ಲಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಎಲ್ಲದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಓಕೆ ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ವಿ ಯೂಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಪ್ಲಾಟ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯಿಂಗ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ದ ಲ್ಯಾಕ್ ದೇರ್ ಆಫ್. usually use them ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ವರ್ಸಸ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೀವಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್, ಹೈಟ್ ವರ್ಸಸ್ ವೇಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. Why it is used, why it is best practices. So add trend lines to clarify relationships. Use point, size, or color to represent additional variables. Label axis clearly, including units. Consider log scales for data with wide ranges. Example na ಹೇಳ್ದಂಗೆ visualizing the relationship between advertising budget and sales revenue, with point size indicating customer acquisition cost and color indicating marketing channels. So next comes maps. Okay, so what is this maps? Visualizing geographical data. The main purpose of using maps is to visualize the geographical data. So maps display data in very spatial context, making geographical patterns immediately apparent. They leverage people's familiarity with geography to quickly convey location-based insights. Okay, we are familiar with the locations. Okay, when we see the map, we will be familiar with the location that the map is showing. And based on our intelligence, with the help of that, this map helps to show the immediate results of what is happening in that geographical location. Okay, usually used in sales by region, customer distribution mapping, service coverage areas, delivering route optimization. ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಯೂಸ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಝೂಮ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಟು ಶೋ ನೆಸೆಸರಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್. ನಾವು ಆ್ಯಸ್ ಅ ಹೋಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಆಗು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ ಝೂಮ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು. ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾರ್ಕರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಲರ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಆ್ಯಡ್ ಅ ಥೀಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಶೇಡಿಂಗ್ ಟು ಶೋ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ರೀಜನ್. ಕಲರ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ರೀಜನ್. ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್
tooltips for detailed information on hover means ನಾವು ಆ ರೀಜನ್ ಮೇಲೆ ಮೌಸ್ನ ಹವರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೀನ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಮೌಸ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ತಗೊಂಡೋಗಿಟ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಶೋ ದ ಡೀಟೇಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ದಟ್ region. Yeah, for example, where we use this visualizing customer locations and sales revenue by state or helping finding geographical strengths and opportunity for market expansion. Next comes uh, tables and matrices. So the purpose of tables and matrices is detailed data presentation. Like it will give a proper, organized, detailed data presentation. So explanation here is while not technically visualizing, tables and metrics provide a structured format for presenting detailed data when exact values are important. They familiar they are familiar to most users and work well for lookup and comparison tasks. Okay? You visualize manake help agala like the other charts, but it will give the proper structured format of the data, okay, in a detailed format. Usually used in financial reporting. As a BCom students, you use these things a lot. Tables, performance metric tracking, inventory management, detailed comparison analysis. Okay. So best practices, ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಯೂಸ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಟು ಹೈಲೈಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್ ಎನೇಬಲ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಬಿಲಿಟೀಸ್ group related data and use hierarchy, limit the number of columns for readability. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಡೀಟೇಲ್ ಡೇಟಾ ಸೇಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಐಡೀಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ with conditional formatting highlighting high profit items. Okay. Then one thing we have to understand here is choosing a proper visualization map or a chart or a graph, okay, based on the data. First, we have to understand the objective, what we want to visualize, what we want to see, what we have to understand. When we are clear with these things, we can properly decide which type of uh, graphs or charts we can use. Okay, because there are n number of charts and we can use all the charts, but not all the charts tell the same stories. Okay, so based on our requirement we have to understand and use the proper visualization technique. Okay, we should choose the proper visualization charts. Okay, this is the end of module 2.